Oh, stimmt, ich hatte das, oh mein Gott, ich hatte das Ding gar nicht Hello, mehr you gesehen. absolute. Ich habe da noch mal kurz reingesehen und dann ist mir aufgefallen, oh fuck, stimmt, wir wollten das ja. Ich hatte den ersten Teil davon im Stream geguckt, das war irgendwie 4 Monate oder so her locker. Wo es halt ich weiß nicht, ob das eine Speedrunnerin war oder irgendwas für Monster Hunter. Wo es dann so, ja, du hast irgendwie offensichtlich gecheatet und nein, jetzt zeige ich das, dass ich das ohne mache, ne, blindfolded. Und scheinbar kam das jetzt irgendwie dann auch raus, dass es trotzdem wieder so war, ja. Alicia, die hat doch gerade, hat die eigentlich ein neues Video? Das weiß ich gar nicht. Was gibt's jetzt wieder? Warum Taylor Swift gerade gehatet wird? Das Thema ist ein Jahr alt. Einfach Deutschland so der Zeit hinterher. Oh. Das ist doch wirklich so gerade. Die ganzen Taylor Swift-Shows sind so alt. Meine Fresse. Oh. Hello, you absolute. Nee, ich wollte jetzt mal wirklich wissen, was bei dem Speedrun Fake war. Das wusste ich nämlich tatsächlich bis heute nicht. Legends. Last month, the streamer known as Queen Ponsalot pretended to beat the dragon Alatreon wearing a blindfold. This garnered her quite a lot of attention, but when people experienced with the game she was playing and those experienced in blindfold speedrunning saw her video, they realized immediately it was fake. Unfortunately, Queen Ponsalot's effort of faking a blindfolded run was extremely poor. Not only was she using strategies that are just flat out impossible to use while blind, but the blindfold she was using was so thin and obviously fake, even we, the viewers, could see straight through it. Soon enough, people were... Hat die nicht so einen Politik-Channel? Nee, die hat ihren Zweitkanal, wo sie, glaube ich, irgendwelche Interviews oder so da drauf gemacht hat. Außer es gibt noch einen Drittkanal, von dem ich nichts weiß. Making videos calling out her fake run, and Queen Ponsalot was beginning to get quite a lot of negative attention. As it turns out, the public doesn't appreciate liars and people who try to fake gaming accomplishments for clout. After receiving backlash, Queen Ponsalot fought back, announcing that she was going to do another blindfolded run of the Dragon Alatreon, but this time with more proof. On the 14th of February, she went live, and she was stacked to the gills with ironclad anti-cheat measurements. This time she wore a genuine blindfold. She had a hand cam, she had input display, she had paper covering up her monitors, and she was live. Surely there was absolutely no way she could cheat. And with all of this in place, she did it again. She beat the Dragon Alatreon in front of hundreds of people. She was so convincing that it seemed like everyone now believed she was legit. But anyway, yeah, it looks like the Altreon blindfold kill was actually real. It did actually happen. Wenn dir S mit Gold zustimmt, dann weißt du, dass du im Unrecht liegst. Maybe we got it wrong. Maybe Queen Ponsalot was just more gifted than everyone else, and she could really do things blindfolded that no one else could. Or maybe, just maybe, she just cheated again, and we don't know how. Honestly, when I first saw her new successful attempt, I didn't know how she did it. But I did know two things. One, her gameplay was impossible to do blind. And two, people always underestimate the autistic power of speedrunners. I was committed to finding out how this was done. I envisioned sophisticated cheating methods that would be impossible to detect. I figured that whatever Queen Ponsalot did must be pretty genius to fool everyone so easily. For 3 days, I meticulously studied her video. I worked with experts to clarify game mechanics. I spoke with programmers to see if we could replicate her run using advanced software, but I was getting nowhere. And then, after 72 hours of running into dead ends, I finally saw it. I noticed that Queen Ponsalot did something that gave everything away. The curtain was lifted, and the magician had exposed her secrets. I had the smoking gun, and within 20 minutes of seeing Queen Ponsalot do this one thing, we knew exactly how she did it, and we had the proof. As it turns out, I was on the wrong track the entire time. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Nee, Autistic Powers in dem Fall. I thought the method she used must have been smart because no one detected it. Das ist die größte
die größte Kraft im Universum teilweise, ja. But in the end, it turned out to be the simplest and dumbest method I could have imagined. In this video, I'm going to tell you exactly how Queen Ponzelot faked her most recent blindfolded takedown of the dragon Alatreon, and I guarantee that you'll be shocked at just how many things she did to try and fool you. I really hope you enjoy. Und Legend. Skip. You deserve the link. Skip. Zu weit geskippt. Where she. In my previous video, we looked at Queen Ponzelot's earlier. Hast du eine Vermutung? Ich weiß es nicht. Dritter Bildschirm auf der rechten Seite, der irgendwie da existiert? I don't fucking know. Buttplugs, vibrierende Buttplugs, wie beim Schach. Blindfolded runs, where she used a really thin, transparent sheet of material to cover her eyes and pretended that she couldn't see. In this case, it was so easy to debunk because everyone can just use their own eyes and see that her blindfold was fake. As far as her gameplay was concerned, it's also really obvious that she can see as well. She claims to use the audio to know exactly where the monster is, but years of blindfolded competition tells us that this is impossible. I also highlighted that beyond knowing where the monster is, it's also impossible to detect whether you are looking up or down. So if you see a blindfolded player using their mouse to look up or down, you know they can see. In her latest attempt, we see all of those impossible gameplay mechanics in action once again, and in some cases, it's even worse. She will access the menu in order to use items and mess up the camera, and then immediately and perfectly fix it. She even does this when the dragon is not making any sounds at all, so there is quite literally no audio cue, like in this example. Beyond the impossible vertical movement, we also see crazy head tracking in real time that is just laughable. I mean, just look at this gameplay. Das war eine Sache, wo das letzte Video drauf eingegangen ist, mit dem zu vergleichen, wie halt tatsächlich, wenn du halt so Blindfold-Sachen machst, was da eigentlich nur möglich ist und was für Setups Leute so haben. Und wenn da nicht alles so zu 100% genau läuft, wie du es planst, dass du teilweise einfach nur im Chaos irgendwie so versinkst. Und das ist ja gerade bei so einem Spiel wie Monster Hunter einfach extrem. Aber auch da ist wieder so eine Sache, ich verstehe halt nicht, warum das Leute machen, wenn sie halt offensichtlich gut sind in dem Spiel. So, sie scheint ja an sich sehr gut in dem Ding zu sein. Und dann halt einfach so eine Aktion abzuziehen. Das Schlimmste, was du. So, wie viel hast du tatsächlich zu gewinnen, aber wie viel hast du zu verlieren dadurch? Ja, darüber kriegst du ja, über das im Ohr zu sagen, kriegst du eigentlich nicht so ein Head-Tracking auch hin, ne? Du musst ja instant reagieren können. Ich hoffe, es ist einfach so. Ich fände es einfach voll geil, so Bildschirme, aber das ist dann so nah, dass du es wahrscheinlich nicht wieder sehen könntest. In the last clip, she is rolling underneath the dragon, keeping the camera on its head perfectly as she does it. It's hilarious. And remember, looking up does nothing. It doesn't let her hit any higher, so there is literally no point in doing this other than to see the head, which makes no sense if you're blindfolded. All of this seems very confusing because she appears to be wearing a proper blindfold. And as I mentioned before, her monitors are even covered up with paper, meaning that she can't see them anyway. This led me to consider other ways she might be playing without seeing. One way would be some kind of aimbot. Aimbots are common in many games, so it's possible if she had some kind of sophisticated software, it could help her aim on the dragon. This would solve the problem of locating the dragon and also solve the vertical aiming issue. However, this wouldn't solve all of the problems, like being able to dodge attacks that don't have sound cues. In one instance, she accidentally hooks onto Alatreon's leg instead of its head, and immediately releases before targeting the head again. But there is no audible difference between hooking onto the leg or the head, so there is no way she should have known. In order to solve issues like this, I theorized that maybe someone was talking to her and giving her instructions through Discord. With someone in her ear and some aim assist software, you might be able to play like this without sight. I reached out to Monster Hunter World expert TSC, who actually developed the first known aimbot of the game. According to him, if she was using an aimbot to achieve this effect, it would require software far more sophisticated than anyone. Alter, das ist, wo wir eben bei Alicia Joe waren. Einfach, dass die Banken
von so einem Blindfold Speedrun einfach 1000-mal mehr Recherche reingesetzt. Das sind wirklich wichtige Themen. Aber wahrscheinlich hat er nicht rausgefunden, was für ein Bär der Drache eigentlich ist. In the community currently possesses. It seems unlikely that this was the method. The most common theory I saw online was that she was using pre-recorded gameplay. Maybe she beat Alatreon earlier and just played that gameplay footage during her live stream. Something like this has been done before. I even made a video about a speedrunner who cheated by using a pre-recorded run during a live charity marathon. However, I didn't believe this was the case. Queen Ponzelot had 2 cameras and they were both completely in sync. I studied her mouse movements and they always seemed to match what was going on in the game. And so did her keyboard inputs. Her mouse sensitivity was very high, so a lot of movements are hard to see, but I couldn't see any discrepancies. It did appear as though she was actually playing. In my opinion, this also ruled out the idea that someone else was playing instead of her, perhaps by using remote assistance. This is an idea that the YouTuber Abisoft spent some time investigating to see if it could work. But aside from her mouse movements matching her gameplay, latency issues would also be a huge problem. Some people suggested that she was using a magician's blindfold and she could see through it. But this is extremely unlikely. Her blindfold doesn't look like any fake blindfold I could find, and we know what blindfold she has because it was recommended to her. Blindfolded expert Mitris has the exact same one, and it looks exactly the same. One other thing people noticed, and trust me, we noticed this immediately too, is that after Queen Ponzelot killed Alatreon and lifted the paper up, there was something on her screen. And it seemed like she noticed this and moved the paper back down to try and hide it. I pause it. What is on the screen? And what is on the thing? Is Monster Hunter on her screen? And then watch what happens. She puts it back down to cover. She's quickly trying to hide it. And then the game comes back up on screen. This is the Windows Start menu, and the reason it appeared is because she hit the Windows key. In fact, she hits the Windows key multiple times throughout her blindfolded attempts. This bugged the hell out of us, and we had no idea why she was doing it. Could this have something to do with how she was faking her gameplay? At seemingly random times, she would hit the Windows key, which would tab her out of the game. This caused her inputs to stop working. She would then need to hit the escape key to try and get back into the game. Watch this clip where she hits the Windows key and then spends 10 seconds trying to get the game to work again. This is bizarre, and she does this Wegen des Videos, warum Dead by Daylight so unbalanced ist, habe ich mir jetzt das wieder Dead by Daylight runtergeladen. Nice. Respektiere ich. Multiple times without ever mentioning it. She acts as if this really weird thing that she is doing isn't happening, which is obviously really suspicious. Ultimately, it seems like this is some kind of unrelated tech issue that she was having with her eye tracker. Multiple times before she even started her blindfolded attempts, we can see her hitting the Windows key in order to fix something. She even mentioned it earlier in her stream. We needed to fix the Toby. I think this tech issue has nothing to do with her blindfolded attempts, but an important question to ask is how did she know there was a problem? She was blindfolded and couldn't see, but knew there was some kind of technical issue and always tried to fix it. And she did all of this without looking, and without saying anything to her audience. It's all really bizarre. In the end, however, after discovering the truth, I realized this was a giant red herring. After several days of brainstorming, I was beginning to run out of ideas. But then, in the middle of the night, I revisited a question I had from day one. There was something that Queen Ponzelot did that was really strange, and I couldn't figure it out. Immediately after she covers her main monitor with paper, while she is attempting to distract her viewers, she holds down her left mouse button for 10 seconds. This was actually one of the very first things I noticed when investigating her run, but I never had an answer as to why she did it. Normally, when you hold a button down for a few seconds, it activates something,
and this was one of the reasons I thought she was using some kind of software. But I had overlooked something that was so obvious and so simple, I can't believe I didn't see it immediately. Once I understood what she was doing, it was game over. Holding her mouse button down for 10 seconds told me everything I needed to know. It unlocked all of her secrets. It revealed to me that there was in fact a third hidden monitor. Queen Pwns a lot. Ich dachte, hast du das nicht irgendwie am, das war ja das, was ich gerade eben gesagt habe, aber war das nicht gerade hier am Anfang irgendwo so, wo sie auf den, du siehst irgendwie eine Szene, wo sie quasi hier in die Kamera dahin guckt. Und das würde ja eigentlich nur bedeuten, dass da noch ein Monitor ist oder so? Also sollte es nicht noch einen dritten einfach geben bei dem Setup? Wants us to believe that she only has 2 monitors. When she covers them up, she makes sure to verbally state that her monitor on the left has all of her other stuff on it. To the main attraction as we get our duct tape for our main monitor because, yeah. There's the other one. So you guys know. There it is. With all my other stuff on it. Boom. This is a lie. In truth, she has a third monitor to her right, off camera. Before she covers it with paper, we can see that her main monitor has her OBS streaming software on it. This shows her gameplay, and it also has her Twitch chat docked into it as well. One thing that struck me as odd is how she decided to wait until her monitors were covered with paper before setting everything up. This makes no logical sense, and she even tries to act like this wasn't on purpose. No problem. Alright, alright, cool. Now, alright. Oh god, I'm sorry, I didn't think this through. But the reason she did this is because she had to ensure that what she did was hidden from the camera. This is where the beauty of the input display comes in, because we can still see everything she's doing, but it's obvious she is trying to hide it. What she does next is very sneaky. She lifts up the paper on her main monitor, which has her OBS on it. She clicks on her OBS window and holds down the mouse key. Then, while she is holding down the mouse button, she distracts her audience with verbal diarrhea. That's why we oh nein, hat die, also das, oh nein, sie hat aber das OBS, ich dachte so, okay, du würdest einfach das Gameplay auf einen dritten Monitor splitten, aber sie hat jetzt einfach auf den dritten Monitor das OBS-Fenster geschoben, ist es das? Und deswegen wollte sie das am Anfang nicht zeigen, weil dann würdest du sehen, dass das OBS-Fenster nicht da ist, oder wie? You know? And it's the way that it Ja, das ist das Absurde. So, sie scheint wirklich eine gute Monster Hunter-Spielerin zu sein, gute Monster Hunter-Speedrunnerin zu sein. Und deswegen verstehe aber ich kann das generell nicht nachvollziehen, warum Leute sowas in irgendeiner Form faken würden. Also ich kann es einfach nicht nachvollziehen, weil selbst wenn du ja damit durchkommen solltest oder so, dann weißt du ja, dass der so, oh ja, jetzt kriege ich irgendwie den ganzen Kram dafür, dass es gefaked ist oder so. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil wenn ich ja für etwas dann auch selbst wenn ich diesen Ruhm oder so haben möchte und die Aufmerksamkeit, dann will ich das doch für Sachen haben, von denen ich halt weiß, dass ich sie tatsächlich getan habe. Ja. Das ist so das Gegenteil von einem Imposter-Syndrom wahrscheinlich. has to be. And Next is the key that I should have seen immediately. What is the most common thing you do when you hold down your mouse button? You drag windows. While talking, she drags her OBS to her hidden monitor on the right. We can confirm this with the input display. We can see her hand move it to the right, and she even looks at her hidden monitor on the right when she does this. that's why we go through what we go through, right? You know? And it's the way that it has to be. And she will use her OBS on the hidden monitor. Nicht eigentlich sofort sehen? So, warum bist du mit der Maus am Rumhampeln und guckst dann da zu der Seite? To see the game. Immediately after this, she pretends to move the OBS to her left monitor. all right. Move that over. Okay. Sure it's there. Okay. I'm sorry. She moves her mouse to the left, she looks to the left, and she even says that she's moving something. However, we can see on the input display, she doesn't even click her mouse.
Das ist einfach so Monk-Level-Shit. Ich liebe es. Oh. Okay. Now, despite the fact her monitor on the right is supposed to be a secret, she cannot help but stare at it constantly. She even responds to this exact message in chat while looking at it. However, mid-sentence she realizes how stupid this is and stops talking. Alright. Oh yeah. Everything will be unedited. After panicking and thinking for 10 seconds, she tries to fix this mistake and pretends she read the message from the monitor on the left. Oh yeah. Everything will be unedited. What was the last thing you said? Unedited. The funny thing about Queen Pongelot reading chat from her hidden monitor is that it's completely unnecessary. There is no need to have chat there in the first place, and it just causes her to constantly look at it, making it obvious it's there. And it also causes her to screw up by responding to it. I'm guessing she just couldn't help herself, and she really wanted to see all of her fans talking about her as she was playing. So we know that she has a monitor to her right, but Couldn't be me. Couldn't be me. Das würde mir nie passieren. Björn aus Versehen auf den Chat gucken. Oh, ich wäre damit durchgekommen. how does she see it? Well, the secret is in how she's wearing her blindfold. She's wearing it very, very loosely. It's barely able to stay on her face, and on top of that, she wears it very high. This is not how you're supposed to wear a blindfold. Anyone who owns a blindfold like this knows you don't wear them loose, you wear them tight. If you wear them loose, light gets in. By wearing her blindfold loose, she can see through a small gap between her nose and the blindfold. The gamer Juzzy has already replicated her exact setup. In his case, he showed his two monitors which he turned off, he wore a proper blindfold, he used the exact same input display, and he had a hand cam. With all of this, he also killed Alatreon in expert fashion. Lol. Here, he explains how he did it. As you can see now, my monitors are off and I'm blindfolded, but despite my short-sightedness without glasses, I can clearly see these targets and shoot at them. You're not that short-sighted then, my guy. Immer diese ganzen -1 Dioptrien-Motherfucker, die mir irgendwie erzählen wollen, dass sie kurzsichtig seien. Bruder, komm mal hier rum mit meinen, mach mal auf -5 oder -6. Dann sehen wir mal, ob du sowas noch am Bildschirm sehen kannst. Like, wenn ich meine Brille ausziehe. Oh Gott. Is that? It's because there's a secret here. Right now, I'm wearing the blindfold, right? But I can see out the gaps between my nose and my blindfold, and if I wore it even looser, I'd be able to see out the sides left and right in my peripheral vision. Then the next step to the trick is the fact that another thing you guys noticed, there's two monitors here, right? But they're not the only ones. There's a third monitor on my left. On top of wearing her blindfold very loosely, Queen Pongelot also sits back in her chair and looks up in an unnatural way. This is to get a better viewing angle. Before her attempt with the new blindfold, she had spent around 1 hour playing with her old blindfold over multiple days and weeks. And for that entire time, she always sat like this. She was leaning forward and looking directly in front of her. This is because while her blindfold was partially obscuring her sight, she... Das ist echt so... Real life Ace Attorney. Oh. Ja, ich habe keine Ahnung, ob der Anfangskram halt alles da drin ist, einfach nur um das Video länger zu machen. Und dann, ne, dementsprechend längeres Video, mehr Ad-Revenue. Ich meine, an sich, das ist gutes Storytelling. So, du bist so da drin und so, guck mal, was wir alles gemacht haben und das dann irgendwie rauszufinden. Weil, ja, das mit dem dritten Monitor, das war so das Erste, was ich gedacht habe.
She could see straight through it and was looking at the monitor directly in front of her. With the new blindfold, she can't see through the front of it, which is why she has now completely changed her sitting position so she can see down and to the side. This is not a normal way to sit, and world-class blindfold speedrunner Bubsia confirms that when you see someone sitting in this position, it's a giant red flag. And if I curve up even more, but that's already looking very sus, I guess, if you sit there like your neck breaking. If I sit like this, for example, I can see half of my monitor. I can see OBS right now, literally. I can see the volume meters going up. I can see the picture. If I turn a bit, I can see the other monitor. And it's as simple as that. There is a hidden monitor on the right, and she is playing through her OBS, which she discreetly moved to it. I can't believe I spent so much time researching aimbots when the solution was so stupidly basic. And while it's so easy just to say there was a hidden monitor, which some people did, it's an entirely different story to provide concrete evidence. The fact that we can literally see her move OBS to the hidden screen, the fact that she reads chat from it, the fact that she stares at it constantly, the fact that she wears her blindfold so loosely, and the fact that she sits in such a weird position, all prove beyond a reasonable doubt. Ich hoffe, da kam jetzt noch mal ein dritter Versuch, der einfach noch weirder ist. Ist Speedrun-Fakes aufdecken auch eine Kategorie? Ich meine, Karl hat da mehrere Videos zu. Das ist ja literally das, mit dem er erfolgreich wurde. Hello, you have. Ich glaube, das ist immer noch das beliebteste. Das war auch das allererste, was ich von ihm gesehen habe. Das ist wirklich insane. Aber ja, du siehst das dann hier auch, der Cheater, das ist ja um das ganze Dream-Ding, Cheater, this is fake, lying for years, lies. Ich meine, alles mit Billy Mitchell sowieso. Ne, also es sind auch einige Videos über wirklich, zum Beispiel hier, Most Clutch Speedrun in History Just Happened. Das ist einfach wirklich nur über sehr gute Skills, die durchgeführt wurden. Aber das meiste, also zumindest oder so die bekanntesten Sachen sind tatsächlich über solche, Videogame-Cheating. Ich meine, klar, das zieht halt, glaube ich, mehr Aufmerksamkeit drüber. That this is the way she cheated. But here is my favorite part. Ja, das After Halo she has gemacht, killed das Alatreon, ist auch and while insane, paper is still covering her screen, she looks directly at the hidden monitor and moves the camera around perfectly. It's like she's not even trying to hide it. And beyond all of this, the simple fact remains, the way she played the game is impossible to do if you can't see. Now let's be real for a second. At the end of the day, this entire thing isn't a big deal. This is just silly, fun internet drama, and it's just really interesting to learn how Queen Ponsalot faked her blindfold runs. Personally, I'm not emotionally charged about this. I just love trying to expose video game fraudsters because I enjoy it. This whole back and forth is honestly really entertaining. But make no mistake, her behavior is not healthy, and it's not a good thing. There are gamers who spend thousands of hours legitimately trying to do amazing things without the ability to see. Blindfolded gaming takes a lot of hard work, and it takes a lot of ingenuity. And Queen Ponsalot keeps taking a giant steaming dump on all of their efforts. Because of her actions, people are going to trust the accomplishments of real gamers even less. Skepticism will disproportionately rise, and the public will become even more cynical. But on the flip side, maybe that's a good thing. The amount of people who threw common sense to the wayside and took her runs at face value is pretty shocking. Maybe people do need to be a bit more skeptical, and maybe this lesson was an important one to learn. Let me know what you think in the comments. I worked with a group of gamers who helped me do research for this video, including the YouTuber Abisoft, who is also releasing a video about this most recent run. I know for a fact he is including many details I haven't mentioned myself, so if you want to learn even more, please go and check out his video as well. The link will be in the description. Thank you so much for watching, you legends. I hope you're having a fantastic day, and I... Ja, das war... Also es ist halt das, was ich jetzt gerade gedacht habe, aber es war trotzdem ganz cool, der Aufbau davon. Ja, aber ich glaube, ich muss jetzt mal irgendwie gucken, wie ich an
wie ich irgendwie an Essen komme oder so. Ich muss mir gerade mal was überlegen. Ich muss mal gerade mal überlegen, ob ich einfach zumindest unten, weil der Autoschlüssel ist direkt am Eingang, genau wie mein Portemonnaie. Da könnte ich mir theoretisch kurz was zu essen holen fahren. Und vor allem, wenn ich halt wenn ich jetzt zumindest auch im Drive-Thru oder so bin, dann ist es jetzt auch, selbst wenn ich noch irgendwie infiziert sein sollte, brauche ich ja jetzt keine Sorgen haben, irgendwelche Leute anzustecken. Ich finde es halt auch ärgerlich, weil wir wollten eigentlich natürlich wie morgen, wie jeden Sonntag bouldern gehen, das fällt dann halt aus. Ich meine natürlich auch Valjanneke, aber die Sache ist, selbst wenn es mir jetzt morgen gut geht, und mein Test auch negativ sein sollte, ich kann halt trotzdem nicht riskieren, irgendwo hinzugehen. So. Ich bin nicht irgendjemand, der dann, oh ja, wahrscheinlich ist jetzt nichts, also mache ich alles wie vorher. So, ich würde eigentlich sehr gerne dann morgen beispielsweise einfach ein bisschen Sport machen oder so. Aber ich gehe halt nicht ins Fitti oder so, wenn die Chance besteht, irgendwelche anderen Leute mit der Seuche anzustecken, da habe ich keinen Bock drauf. Ich wünschte, dass andere Leute würden es auch so machen, aber naja. Ja, die Sache ist, ich weiß halt, ich habe halt keine Ahnung von Viruslast und sonstigen Sachen. Ne? Ich weiß es halt nicht. Und ich möchte ungerne, weißt du, ich will nachher, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier oben bleibe und dann nachher und morgen oder übermorgen ist dann der Test positiv, dann weiß ich zumindest, dass ich ab dem Zeitpunkt alles getan habe. Und selbst wenn ich jetzt nur einmal so eine Kleinigkeit erlaube und dann ist es nachher positiv, dann werde ich mich wahrscheinlich die ganze Zeit einfach fragen, oh, lag es vielleicht daran, auch wenn es eher unwahrscheinlich ist oder so. Das ist halt auch so eine mentale Sache, die ich einfach, die ich beseitigen möchte, weißt du? Deswegen. Weil ansonsten, ich kann notfalls warten, bis Janneke wieder wach ist und dann ist es halt dann kann ich halt auch sagen, okay, stell mein Handy irgendwie kurz raus mit Desinfektionsmittel und dann kann ich das machen und das nehmen. Oder ich bestelle irgendwas und Janneke kann das einfach annehmen und dann sagen, ja, stellen Sie es einfach hier bitte unten ab, ne, weil krank. Bringen Sie es nicht und dann kann ich einfach in den Flur gehen und das dann unten holen beispielsweise. So, das ist ja dann, das wäre dann keine, wäre dann eine Sache, aber ja. Ich glaube, das nächste Mal will ich einfach, weil ich kann jetzt nicht ausschließen, dass in einem Jahr Ausbildung, in einem Jahr in Krankenhäuser gehen, das nicht nochmal vorkommt, dass sich Janneke irgendwas einfangen könnte, theoretisch. Das ist natürlich auch echt, Alter, was ist denn das für ein Job, dass du einfach permanent selbst die Seuche irgendwie abholst? Ist doch irgendwie auch extrem scheiße. Vor allem keine Ahnung, was das irgendwie fürs Krankenhaus dann bedeutet. So, weil wird sich das ja da irgendwo geholt haben. Ansonsten gehen wir auch überall zusammen hin. So, eigentlich. Naja. Muss man irgendwie gucken. Ja, ist im Kindergarten, deswegen, das ist, Bro, wenn du da auch ich glaube, in der Schule ist es noch ein bisschen weniger problematisch, aber gerade im Kindergarten dich da irgendwie ansteckst. Oder auch als reines Elternteil oder so will ich gar nicht wissen, was du dir die ersten Jahre einfach einholst, nur weil dein Kind sich irgendwas einfängt. Deswegen, einfach so dann für die Zukunft einen Plan oder so zu haben. Weil, wie gesagt, ich hab an sich kein Problem damit, jetzt irgendwie krank zu sein, aber in meinem Fall ist es halt wirklich. Es ist nicht gut, wenn ich ungeplant irgendwie eine Woche nicht arbeiten kann oder so. Das macht dann. Ich bin wirklich froh, dass es jetzt nicht passiert ist, bevor ich die Artikel abgeben musste. Vorgestern. Da bin ich froh drum, dass das nicht passiert ist. Aber ja. Kindergarten komplett cursed bei so Fällen komme ich auf mit durch meine Mom. Das sind einfach dann alle krank. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Okay, Leute, aber ich glaube, also ich meine, wie lange waren wir jetzt? Was war jetzt on time? Alter, 10,5 Stunden. Das habe ich jetzt einfach echt ausgereizt, oder? So die Tatsache, ja, okay, lass mal jetzt Zeit rumbringen im Stream. Ich habe jetzt die ganze Woche nicht gestreamt. Also,
seit Ubisoft. Montag war das letzte Mal. Ich habe jetzt seit Montag nicht gestreamt und jetzt einfach noch die 10,5 Stunden rausgeballert. Ich glaube, ich brauche auch nicht gucken, ob ich irgendwen raiden kann. Um 4 Uhr morgens. Ja, deswegen. Kann sein, dass normalerweise streame ich ja sonntags auch nicht, weil ich eigentlich beim Sport bin und dann meinen Podcast aufnehme. Ich habe keine Ahnung, vielleicht nehme ich jetzt einfach gleich meinen Podcast auf oder so für morgen und dann warte ich einfach, bis ich so müde bin, dass ich hier irgendwie auf dem. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich mich hier schlafend hinlege. Weil ich halt nichts da habe. Ich kann, glaube ich, den entweder versuchen, in meinem Stuhl zu schlafen, was irgendwie unbequem wäre. Ich kann versuchen, auf dem Teppich zu pennen. Vielleicht kann ich das Eric's, was ich habe, als Kissen oder so benutzen. Weil ich kann halt aus dem Bett nichts mehr rausholen. Das ist alles vollgeseucht jetzt. Seit Ubisoft klingt ominös, ja. Aber gut, Leute, das war's. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kopf machen, wie jetzt meine nächsten Schritte sind. Und wenn ich dann geschlafen habe, werde ich noch den anderen Test nehmen, den ich hier habe. Und dann gucken wir einfach mal. Aber ja, ich hoffe, ich habe es nochmal gedodged. Ich glaube ehrlich gesagt immer noch nicht. So, wenn ich selber wetten müsste, dann würde ich sagen, mich kriegt's noch. Aber ja. Aber ich hoffe, dass es bei Janneke jetzt schnell genug rumgeht. So momentan, so gestern, jetzt am Abend schien es noch gut zu gehen. Eine Nase zu, leichter Hustenreiz ab und an, sonst geht's. Weil das war auch bei der Grippe im März. Boah, Alter. Janneke hatte so einen extremen Husten gehabt. Das war wirklich insane. Ich meine, mich hat's auch dann, als es mich komplett weggehauen hatte, hatte ich auch richtig starken Husten. Aber nicht so schlimm. Ich weiß noch, das einzige Mal, als ich da Covid hatte, das hatte sich auch so angedeutet, dass ich dann an dem Tag, wo ich da auch den positiven Test hatte, mir hat einfach so die Lunge gebrannt. So, ich konnte einfach weder lachen noch husten, ohne dass es mir in irgendeiner Form extreme Schmerzen bereitet hat. Naja. Okay, Leute, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit für alle, die es bis hierhin gepackt haben. Ich muss dann, wie gesagt, ich muss mal gucken. Es kann sein, dass ich jetzt einfach eine Woche nichts machen werde. Es kann sein, dass es normal weiterläuft. Das wird sich jetzt einfach zeigen müssen. Naja, alles klar, Leute. Bis dann. Bye, bye.